recording start ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ടെക്നിക്കൽ എറർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അഭിരാമി റിമൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അഭിരാമിനോട് ഒന്നുകൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. Okay, in the last class I taught you a mistake that this bottom portion indicate the foundation of the inlet well, but actually it is not the foundation of the inlet well. Actually it indicate the trapezoidal notch. ഓക്കെ, അത്ര ഒരു ബോട്ടത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എടുക്കുക, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് ബെല്ലിനെ ഈ രീതി കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുന്ന ഇമേജ് ആണത്. അപ്പൊ ആ ഇമേജ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ചാണ്. ആ ട്രപ്പിസോഡൽ നോച്ചിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻലെറ്റ് വെല്ലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ആ നോച്ചിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതാ ഈ ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദി design of cross regulator. Today also we are discussing the design of cross regulator itself. Yesterday we determined up to head loss. We completed our first step, that is design of crest, and then we move on to the second step, that is the length of waterway. In order to determine the length of waterway, we use an equation Q equal to 2 by 3 into C1 into L root 2G into head loss raised to 3 by 2 plus C2 into L into D into, here L, D are two different terms, so write it as L into D into root 2 into G into HL. Okay, you should by heart this equation. And in this equation, we assume the value C1 is 0.557. We assume the value C2 as 0.80. We also determine the value of head loss. Head loss equal to upstream FSL minus downstream FSL. We get the value as 0.2 meter. Okay, then in this equation, there is another parameter which is D. So we need to find out the value of D. Okay, how can we determine the value of D? D is downstream FSL minus crest level. Okay, D means downstream FSL minus crest level. Okay, what's the crest level? We already determined the crest level as the bed level of downstream flow. Okay, what's the crest level? Sorry, upstream bed level. What's the value of crest level? You already determined it in the last class. Okay, 215.6 is the crest level. Then what's the value of downstream FSL? What's the value of downstream FSL? Okay, the value of downstream FSL is 217.9. Okay, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൗൺസ്ട്രീമിന്റെ FSL നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് FSL ഓഫ് parent channel of downstream is 217.9. So we can directly take that value. Okay, then what's the value of D? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവരെ റിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഫാത്തിമത്ത് തൻസീല, what's the value of D? So if you don't reply, I will not provide you attendance. Okay. You can reply your answer in the chat box. Okay, Goban. Okay, Tansila absent. Then Goban. Goban absent. Jairam. Okay, 2.3. Okay, Goban present. 2.3. Okay, then all of you put your answer in the chat box. What's the value of D? Okay, we get the values 2.3. Then we get all the parameters except
L in this equation. So substitute these values in this equation and determine the value of L. I already substituted the values. 100 equal to 2 by 3 into 0.557 into L into root 2 into 9.81 into 0.2 all raised to 3 by 2 plus 0.80 into L into 2.3 into root of 2 into 9.81 into 0.2. Okay, this is a substituted equation. Please go through the equation and find out the value of L. Or you can simplify the equation. Firstly, you find the value of 2 by 3 into 0.557 into root 2 into 9.81 into 0.2 all raised to 3 by 2. Firstly determine that value. Aduna, what's the value? First part മാത്രം എടുത്താൽ മതി. First partന്റെ value എത്ര വരും? Aduna? Okay, Adira. Okay, 0.147. Correct ആണ്. Then second part എടുക്കുക. 0.80 into 2.3 into root of 2 into 9.81 into 0.2. Second part എടുത്തി. Then determine the value second part. Danya. Please do the calculation and put the answer in the chat box. Second part മാത്രം. Danya. Okay, Sijin. Okay, 3.64. Correct ആണ്. So we can write the equation like this. 100 equal to, that is our full supply discharge. 100 equal to 0.147 L plus 3.64 L. From this, determine the value of L. Determine the value of L. Sandra Casey. Determine the value of L. Okay, 26.4. Very good. Correct ആണ്. So we get the value of L as 26.37. Okay, what do you mean by this L? എന്താ ഇവിടെ ഈ L കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? This L means this length. അതായത് അപ്സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് വാട്ടർ ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ വഴി പോകുമ്പോൾ ഈ ക്രോസ് റെഗുലേറ്ററിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ ആസ് എ സിംഗിൾ പോർഷൻ. ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ കൊടുക്കുക. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പാൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so next sentence you write it as assume the length of span at 7 meter. Assume length of span as 7 meter. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രോസ് റെഗുലേറ്ററിനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സ്ട്രക്ചറിലല്ല കൊടുക്കുന്നത്, പകരം സ്പാനുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ സ്പാനിന്റെയും ലെങ്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 7 മീറ്റർ ആണ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസൈനിൽ കണ്ടതാണ്. Okay, here assume the span meter. Then determine the number of span. We know that the total length is 26.37 and the length of each span is 7. Then what will be the number of spans? Number of span will be total length divided by length of each span. Rishil, what is the answer?
Okay. We get the value is 3.7. We can round it and take it as 4 numbers. Okay. Then we find the actual clear waterway. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് 26.37 ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻസ് 3.7 ആണ് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ നമ്പർ ആണ്, സോ വി ക്യാൻ റൗണ്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 4 numbers. So actual waterway equal to 4 into 7. Okay, what will be the actual waterway? Rishil, what will be the actual waterway? Okay, Vibin, what is the actual waterway? Actual waterway എത്ര കിട്ടും? നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് സ്പാൻ 4 എടുത്തു. Okay, 4 into 7 which is equal to 28. So that's all about the length. Okay, that's all about the total length of clear waterway. We get the value is 28 meter. Did you understand up to this? പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം, നമ്മളെ പോർഷൻ ലാഗ് ആണ്. Okay. Okay. Then we move on to peer case. Firstly, we need to determine the number of peers. Okay, number of peers we usually take as number of span minus 1. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലിയർ വാട്ടർവേ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര സ്പാൻ ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. ഓക്കെ, ഇത്രയും സ്പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന number of peers always will be equal to number of span minus 1. Okay, ഈ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ peers എടുക്കുമ്പോൾ 1 2 3 4 5 6. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 7 സ്പാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ റിഷൽ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. 7 സ്പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പിയേഴ്സ് 6 ആയിരിക്കും. ഹിയർ വി ഹാവ് എ സ്പാൻ, number of span is 4, so the number of peers will be 4 minus 1 which is equal to 3. Okay, then we need to assume the peer thickness. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പാൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, സ്പാൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിയേഴ്സ് ആണ്. സോ വി അസ്യൂം ദി thickness of peers as 1.5 meter. So you should write in your notebook is assume peer thickness of 1.5 meter. Then we need to find out the total length of cross regulator. Okay, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ക്ലിയർ വാട്ടർവേ ആണ്, വാട്ടറിന് ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ 28 മീറ്റർ എന്ന് കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രോസ് റെഗുലേറ്റർ കാണണം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്ലിയർ വാട്ടർവേ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് പിയേഴ്സ് ഇൻറ്റു പിയർ തിക്നെസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ വാട്ടർവേ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് പിയേഴ്സ് ഇൻറ്റു പിയർ തിക്നെസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ സൈഫൺ അക്യുഡേറ്റിന്റെ കേസിലും അക്യുഡേറ്റിന്റെ കേസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, then determine the value of total length of cross regulator. Sandra Vasudevan, what's the value of total length of cross regulator? Okay, very good. We get the value as 32.5. We get the total length of cross regulator as 32.5. So if we take this image, the length from this portion to this portion will be equal to 32.5 and the length of clear waterway. Clear waterway means ഈ പിയറിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 28. So length of clear waterway is 28 meter and the total length of the cross regulator is 32.5. Did you understand up to this? Okay, then we move on to step 3, that is design of downstream flow. Step 3 is design of downstream flow. Okay, in order to
determine the downstream flow level, we need to find out the value of Q. Q means discharge per meter length. We need to determine the value of Q. Q means discharge per meter length. The value of Q equal to total discharge. That is our total discharge is 100 divided by length of clear waterway. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ വാട്ടർവേയുടെ ലെങ്ത് ആണ്. The clear waterway length is 28. Okay, so the value of Q equal to total discharge divided by length of clear waterway. Okay, Sri Lakshmi. What's the value of Q? That is discharge per meter length. Okay, Akshay. Okay, so correct. 3.57. And the unit is meter cube per meter. Okay, the unit is meter cube per meter. Here Q means discharge per meter length. So we can write it as 3.57 meter cube per meter. Okay. Then we move on to Blanch curves. Okay, we move on to Blanch curves in order to find out the value of EF2. എന്താണ് EF2 ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ബ്ലഞ്ച് കർവ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് two values needed ആണ്. First value, the Q. The value of Q is 3.57 and the second is head loss. The value of head loss already we determined yesterday as 0.2 meter. Okay, അപ്പോൾ ഈ two values നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. Then we move on to the Blanch curves. From the Blanch curves, we need to determine the EF2. Okay, EF2 means specific energy. Okay, വാട്ടറിന്റെ specific energy നെയാണ് EF2 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So we need to determine EF2 for the further design of cross regulator. Okay, this is named as the Blanch curve. For the examination, you will be provided with this Blanch curve. So in this Blanch curve, the x-axis is specific energy, that is EF2, and y-axis is head loss. Okay, and in this curve you can see, in this figure you can see some curves which indicate Q. Okay, so ഈ curves മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഹെഡ് ലോസ് y-axis, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് എനർജി x-axis, അത് കൂടാതെ curves ഉണ്ട്. ഈ curves എന്ന് പറയുന്നത് Q, അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പെർ meter length. ആ curves ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So in this image we know two parameters. What are they? Head loss, that is 0.2 meter, and also we know the value of Q, that is 3.57. So firstly we move on to Q. Here this is a curve which indicates 3 qmax and this is a curve which indicates 4 qmax. But we have the value of Q as 3.57. So assume a curve in between this 3 and 4. Okay, അതായത് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ Qന്റെ വാല്യൂ 3.57 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 3ന്റെ കർവ് ഉണ്ട്, 4ന്റെ കർവ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ 3.57ന്റെ കർവ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ 3.57ന്റെ ഒരു കർവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഏകദേശം അതിന്റെ നടുവിലൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ. Okay, then what's the value of head loss? Our head loss is 0.2. That means the second line. And we project this line. After that, ആ ഒരു ലൈന് നമ്മുടെ കർവിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്യും. ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക. So we get the value of specific energy over EF2. In this case, if we draw correctly, we get the value as
around 1.8 or 1.9. We can take it as 1.9. എങ്ങനെയാണ് EF2ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്ലിയർ ആണോ? Firstly, we take the curve which have the same value of Q. Here, there isn't such a curve, so we assume a curve between 3 and 4, which indicate the curve of 3.57. After that, we project a horizontal line from the head loss, and from the point that this line touches this curve, we draw a vertical line downwards, and the point at which this vertical line will touch will give the EF2. Okay, ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കോസ്റ്റലാസ് കർവ്സിനൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് ശീലിച്ചേക്കുന്നതല്ലേ? Okay, so we get the value of EF2 as 1.9. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ബഞ്ച് കർവ്സിൽ നിന്ന് EF2ന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay, so we get the value of EF2 as 1.9. Then നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ we need to determine the downstream flow level. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡൗൺസ്ട്രീം ഫ്ലോർ ആണ്. So we need to determine the downstream flow level. So downstream flow level equal to downstream FSL minus EF2. Downstream flow level equal to downstream FSL minus EF2. Okay, what's the value of downstream FSL? Downstream flow level equal to downstream FSL minus EF2. What's the value of downstream FSL? Shamjas. Shamjas, what's the value of downstream FSL? Okay, 217.9. Okay, നമുക്ക് already question തന്നിട്ടുണ്ട്. Then we get the value of EF2 as 1.9. So determine the value of downstream FSL. Vismaya, what's the value of downstream FSL? Sorry, not downstream FSL, downstream flow level. Sorry, it's not 219.8. Vismaya, we need to subtract the value. Vismaya add ചെയ്യാണ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. Downstream flow, slide നോക്കി, downstream flow level equal to downstream FSL minus EF2. Okay, we get the values 216. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന downstream flow level 216 ആണ്. Then we need to determine the downstream bed level. Okay, firstly we determine the downstream flow level, then we need to determine downstream bed level. Downstream bed level equal to downstream FSL minus water depth. Water depth is already provided in the question. What's the value of water depth? Sarna, what's the value of water depth? Downstream water depth? Sarna, what's the value of downstream water depth? Okay, Shreya. Okay, Vibhilish. Okay, 2.5, correct. So determine the downstream bed level. Downstream bed level equal to downstream FSL minus water depth. What's the value? Reply the downstream bed level minus downstream FSL minus water depth. We get the value of 215.4. Okay. ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഒന്ന് ഫ്ലോർ ലെവൽ 260,
and bed level 215.4. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈ ഫ്ലോർ ലെവലും ബെഡ് ലെവലും ഒന്ന് തന്നെയായിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കർവ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോർ ലെവൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 216ഉം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡ് ലെവൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 215.4ഉം ആണ്. അപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലോവർ വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോർ ലെവലായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. ഫ്ലോർ ലെവലും ബെഡ് ലെവലും സെയിം ലെവൽ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഹിയർ വി ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് 215.4. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്ലോർ ലെവലായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് 215.4 ആണ്. അപ്പം അത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട, ഇത്ര മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഫ്ലോർ ലെവലും കാണുക, ബെഡ് ലെവലും കാണുക, അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലോർ ലെവലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രാക്ടിക്കലി ഫ്ലോർ ലെവലും ബെഡ് ലെവലും സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ since floor level is at 216, which is at a higher elevation than downstream bed level, the downstream bed level is taken as downstream floor level. Therefore, downstream floor level is 215.4. Okay, the downstream floor level is 215.4. Okay, did you understand up to this? ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഏതാണോ ചെറുത് വരുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലോർ ലെവൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, then step 4, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 3 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സ്റ്റെപ്പ് 3 കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ ഫ്ലോറിന്റെ ലെവൽ ആയിരുന്നു. സോ സ്റ്റെപ്പ് 3 is completed. Then we move on to step 4, that is the total length of impervious flow. Okay, total length of impervious flow. In this section, firstly we need to determine the seepage head. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇംപെർവിയസ് ഫ്ലോർ മീൻസ് നമ്മൾ ആ ക്രോസ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ആ അക്യുഡേറ്റിലും സൈഫൻ അക്യുഡേറ്റിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലോർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ലെങ്ത് ഉള്ള ഫ്ലോർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഫ്ലോറിന്റെ ലെങ്ത് കാണുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. In this section, first we need to determine the seepage head. Seepage head is upstream FSL minus downstream floor level. Okay, upstream FSL is already given in the question as 218.9, 218.1. Okay, upstream FSL നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് and the value is 218.1. Then downstream flow level we determine in the last step. We get the downstream flow level as 215.4. So determine the value of seepage head. Tadagat, what's the value of seepage head? Okay, we get the value as 2.7. Okay. Then we need to determine the downstream cutoff depth. Downstream cutoff depth. Okay, in order to determine the downstream cutoff depth, we have an equation D2. D2 means downstream cutoff depth. അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലോർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലോർ കൊടുക്കുക. This is upstream side, this is downstream side. Okay, in this flow we provide cutoff walls at upstream and downstream. Here the depth of this cutoff, that is upstream cutoff, is taken as D1 and the depth of downstream cutoff is taken as D2. Okay, firstly we determine the value of downstream cutoff. The depth of downstream cutoff, I have an equation D2 equal to FSD by 2 plus 0.6. Okay, FSD means full supply depth at downstream. And FSD is 2.5. So D2 equal to 2.5 by 2 plus 0.6. Okay, then what's the value of D2? That's the value of D2, Akash.
Okay, Akshaya K. That's the value of D2. Okay, 1.85, correct. We get the value of D2 as 1.85. Okay, it means if this is the image of flow, this is the upstream cutoff, this is the downstream cutoff, and we get this value of 1.85. Okay, we can round it and take it as 2 meter. Okay, ഇപ്പൊ ഡൗൺസ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. So we take the value as 2 meter. So even though we get the value of 1.85, we round it and take it as 2 meter. Okay, then we need to determine the upstream cutoff depth, that is D1. So next we need to determine the value of upstream cutoff depth, that is D1. It also have an equation, that is D1 equal to FSD divided by 3 plus 0.6 or minimum of 1 meter. Either FSD by 3 plus 0.6 or minimum of 1 meter. Okay, FSD means full supply depth at upstream. It is provided in the question as 2.5 itself. So 2.5 by 3 plus 0.6 or minimum of 1 meter. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് FSD by 3 plus 0.6 എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം 1 മീറ്റർ എങ്കിലും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് 1 മീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 1 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അക്ഷയ PP, ദാറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ഓഫ് D1. Okay, we get the values 1.433, which is greater than 1 meter. So we can take 1.43 itself. We can round it and take it as 1.5 meter. Okay, നമുക്ക് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 1.5 meter എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. So the value of D1 is 1.5 and the value of D2 is 2 meter. Okay, did you understand up to this? Okay, then we need to determine the total length. ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ടുവിന്റെയും D1ന്റെയും വാല്യൂ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി അത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. So we need to determine the total length. In order to determine the total length, firstly we need to determine the value of lambda. So we use an equation, exit gradient GE equal to Cth head divided by D2 into 1 by pi into root lambda. And equation GE means exit gradient. The exit gradient is provided in the question. Arya, what's the exit gradient? Exit gradient is provided in the question. Permissible exit gradient equal to Anaka. Okay, 0.2, that is 1.5. So permissible exit gradient equal to 1 by 5 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. 1 by 5 means 0.2 itself. Okay, then HS means seepage head. In this step, we firstly determine the seepage head. We get the seepage head as 2.7. Then D2 means depth of pilot downstream. Okay, we got the value of depth of pilot downstream as 2 meter. Then in this equation, the only unknown factor is lambda. Okay, then determine the value of lambda. Danish, please do the calculation and type the answer in the chat box. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാംഡ മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, Danish, what's the answer? That's the value of lambda.
Okay. No, the value of lambda is not 1.47. Okay, Nanish, എവിടെ തെറ്റ് പറ്റി നോക്കിക്കേ. Any other answers? Yes, Vismaya, that's correct. Okay, Rishil. I get the value is 4.6. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി കുട്ടികള് റൂട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സിജിൻ. കാൽക്കുലേഷനിൽ എവിടെ എറർ വന്നതെന്ന് നോക്കി. സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ, അതൊന്നും തെറ്റിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ഡാനിഷ് കറക്റ്റ് ആണ്. 4.7 or 4.6. We get the value is 4.6. Okay, Vismaya got the correct answer. So the value of lambda is 4.6. Okay, then by using the value of lambda, we need to determine the value of alpha. So for determining the value of alpha, we have another equation. Lambda equal to 1 plus root of 1 plus alpha square divided by 2. Lambda equal to 1 plus root of 1 plus alpha square divided by 2. In this equation, the only unknown parameter is alpha. നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓൾറെഡി കനാൽ റൂപ്പിന്റെ കേസിൽ ചെയ്തതാണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം, 4.6. Then determine the value of alpha. Determine the value of alpha. Ashraf. Please do the calculation and write the answer in the chat box. Ashraf. Okay, Sijin. No, it's not 2.85. Sijin വീണ്ടും തെറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. Vismaya, what's the answer? ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. 8.13 or 8.17. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ അറിയില്ലേ? ഇങ്ങനൊരു ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ എന്താണ്, സിമ്പിൾ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ കുട്ടികളായില്ലേ. ഇപ്പൊ ലാംഡ ഇൻറ്റു 2 നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതേ -1 ചെയ്യുക, ദെൻ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക. സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1 plus alpha square. ദെൻ ആ വാല്യൂ -1 ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് alpha square. ദെൻ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ആക്കുക കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് DHS കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ആസ് 8.17 or 8.13. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ എനിക്കറിയാം സമയമായി എന്ന്, എന്നാലും ഞാൻ ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. We get the value as alpha equal to 8.17. We know that alpha means d by d2. Here b is the total length of the flow. d2 is the downstream cut-off depth, that is 2 meter. Then find out the value of b. Just b ന്റെ വാല്യൂ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് തീരും. What's the value of b? Alpha equal to b by d2, and we know the value of d2 as 2 meter. So determine the value of b. b equal to 8.17 into 2. What's the value of b?
Anyone answer? Okay, 16.3. Correct, Anna. So we get the total length of the flow as 16.3. We can round it and take it as 16 itself. So we get the total length of floor is 16 meter. Okay, did you understand up to this? Okay, then we can continue on the next section. I will leave you the attendance എടുക്കട്ടെ. Okay, do thank you. Leave ചെയ്തു കേട്ടോ.